Чё? А. Думал, с любой стороны можно. Точно. Никогда за этой фигней не следил, если честно. Так. Бежим. А где? Его не видно даже. Ну. Такой малыш. Hey, Commander. You know, I had my doubts about the Council. But after years of ignoring your warnings, they're finally willing to step up and tell you they just can't help. They've spent years denying the threat. You think they'd be prepared now? I was kind of hoping that maybe they were planning in secret and just not telling you about it because, you know, Cerberus. Well, let me know if you want me to get them on the channel and then hang up on them, you know, for old time's sake. Как всегда, шутлив и немногословен. Работаем. И руками в воздухе машет. В воздухе вообще-то клавиатура сенсорная. Не, до этого она еще выше там мотала. А ну, у нее уже зона действия большая. Commander, the Alliance has found a new Cerberus lab on Sanctum. Admiral Hackett would like you to investigate. А как же юристы, там вот это все подписание договоров, там, не знаю, контрактов, бегать по инстанциям, восстановите меня в должности. Тут просто попросили и все. Ну, тут прислали письмо, типа, ты все нормально, ты на месте. Уровень угрозы сабля 1. Сабля! Да. Ну, капсулу написать, конечно. Атакован. Чё? Это написано земной ТВД атакован жнецами. Я читаю земной ТВД атакован женщинами. О нет, женщины снова напали на землю. Что же мы будем делать? Надо попросить помощи у Альянса. Прикинь, да, сделать мод с текстурами, заменяющими жнецов на больших женщин таких. Типа падает жнец такой. Да, женщина. Ой, блядь. Такая. Угу. Чё? Угу. Про робопёса я не прочитал. Чё там? У нас на борту робопёс, его просто забыли. Вот. И просят о нем позаботиться. Робопса зовут Софи. Окей. Наверняка где-нибудь в самом низу. Угу. Ну, не стрепухи, хотя бы толстовочка. Ой, моя. Ну как так? Мне нравятся контрасты, да, именно если если не женщины танцующие полуголые, то хотя бы одежда. Да, опять Иден Прайм. Бедная колония. Что он там такого нашел на этом Иден Прайме? Сначала маяк, теперь артефакт. Давно было пора там порыться уже и достать. Нет, они, блядь, отбили один раз, так и оставили. Пусть он там себе стоит, этот Иден Прайм.
Ага, погибшие. Местная Стелла. Самар-городок. Я так понимаю, ностальгируешь по Самаре, да? Ну, зашла в каюту и сразу понял, что она там сидела. В этой ли она Медитировала. сидела? Да, Мне да, кажется, да, там вот у не нее. Касуми тут сидела? Касуми с другой стороны сидела, да? Да, тут, видишь, вот она сидела, смотрела в окошко. Медитировала, смотря на, да, звезды. Ну, Тейн, понятное дело. Тейна. А, Касуми. Тут Касуми. Ого. Нормальная комната Но у нее отдыха. был бород этот. Ну, ее, грубо говоря, разместили. Это не то, что прям у нее был. Просто разные комнаты. То для развлечений. Я так понимаю, покер. Но в Далекий этой части путь. бухнуть нельзя. В смысле, у бара-то нельзя, что ли? Да нет, я что-то подошла, ничего нет. А ты не туда подошла, вот к тем вот синеньким. Не, подойди-то. Вот, да. Не. Ну, видимо, нет. Здесь, видишь, не до пьянки, здесь серьезные вещи происходят. Зато можно окошко закрыть. Commander, Доктор. everything okay down here, Doctor? The Alliance team cleaned up and restocked, but it's still my old med bay. Feels like home. Welcome back. Thank you. Let's waste no time. If I may, I'd like to examine you. Nothing wrong with me, is there? No, but we should keep an eye on all those cybernetic implants Cerberus grafted into you. Expensive stuff bringing me back. And worth every penny. Let's just make sure everything is okay. I guess a checkup never hurts. Just no scalpel this time, Doc. Alas, to my great disappointment, it is nothing invasive. I'm just going to run some diagnostics on your implants, and it'll take a few readings. Good. Your implants are showing little sign of rejection. Just keep up that positive outlook of yours, Commander, and your scars shouldn't return. That's it. You're the picture of health. How's our inventory of meds? The medbay was fully stocked before you left Earth. We should be good for a long time, even given the amount of fire you take each day. Do you ever regret working for Cerberus? We didn't work for them. We used them. If I were to feel anything, it would be guilt. We took their money, took their best people, took their best ship. We used them to defeat the Collectors, and now we are using their resources against them. So no, I don't regret it one bit. You never mentioned any of your family. None to speak of, really. I'm the last of a prestigious line of medical professionals. The Alliance is my spouse, and you're all my children. I'm blessed with many close friends. But with each Alliance vessel taken, I lose one or two. We need to end this war. I'll see you around, Doctor. Take care, Shepard. Нихера себе. Комп чисто для школы. Commander Shepard, it's a pleasure to see you again. You're the drone from the Shadow Broker's ship. Dr. Tassoni now refers to me as Glyph instead of Info Drone 95% of the time. If you have a moment, I'd like to draw your attention to a terminal in her office. It analyzes information packages. If you find any useful data, I can research upgrades for you. And what should I be looking for? I'll inform you if you found relevant data. When you do, return to this terminal for your choices. In the meantime, Dr. Tassoni would like to speak with you. Have a pleasant day.
meeting with the council didn't go too well, huh? It was less than ideal. Yeah, I'm shocked. At least the council can't deny the Reapers exist. But I'm not sure how much comfort that is while they bicker over which portion of the galaxy to save. Wow. Becoming the big info brokers turned you into a real cynic, Liara. I like it. I'm flattered. I think. Looks like you brought more than just that drone from your ship. A few things were necessary. I'd be a very silent shadow broker without data feeds. So you have access to your resources? What I can get. We'll need it to research this Prothean device. Until we understand precisely what it does, it's far too dangerous to use. Did the Protheans actually complete this weapon? You mean, will it work? They wouldn't have poured their last resources into this device if they thought otherwise. But we really need to find out just what kind of weapon they left us. It'd be nice to know we're not kids playing around with a loaded gun. Absolutely. The damage it could cause if it backfired is unthinkable. People were finally starting to listen before the Reapers came. If we'd had a little more time, maybe Earth wouldn't. I'm sorry. I understand if you don't want to talk about it. The thought means a lot, Liara. Thanks. You're welcome. And since I didn't mention it before, it's good to be back, Shepard. Эй. А. Резко обняла вечность. Бесконечность вечности. This terminal contains non-essential correspondence from your allied forces. Dr. Tassoni has granted you access. Мутит большие вещи. Тисони, грубо говоря, полгалактики теперь направляет в свое русло. Информатор. Да. Причем не просто информатор. Король, она точнее. Он это серый посредник, она король всех. Но она как бы синий посредник получается. Вчера я связался с тазиком. Связался с тазиком? Да. Ну, где? Во. Тазиком, понял. Я тут жду реакцию на шутку, типа синий информатор, смешно, ха-ха, Лиара синяя. Она там тазики какие-то находит, еще смешнее. Здесь маленький дом, больше не серый посредник посторонних. Да, это, конечно, вообще. Какой, блядь, серый посредник будет просить своего дрона называть себя серый посредник, если ты, блядь, мастер шпионажа? Это же тупо. Hello again, Shepard. What have you been up to since we last saw each other? Since you helped me defeat the Shadow Broker, I started looking for defenses against the Reapers. The Protheans were the only ones with substantial information on them. The older civilizations barely had records. I knew the elusive man was hunting for the same thing when our agents began crossing paths. Like on Mars. I thought I'd covered my tracks, but he had surveillance there all along. What's been happening with you as the broker, Liara? It's been exciting. The old broker's ship, impressive, but it was never meant to be space-worthy. Which meant the elusive man eventually tracked me down on Hagalaz. What happened? I knew he was coming. Farron and I loaded as much of the ship's specialized hardware onto a shuttle as we could. We got away from Cerberus' ships after arranging an appropriate distraction. What kind of distraction? Sending the broker's ship exploding into a Cerberus cruiser. I don't think the elusive man expected me to give up my resources in such a spectacular fashion. Can you still operate as the broker without the ship? Well, I couldn't let the elusive man have it. I saved what was crucial. My network of agents is intact, although the Reapers have taken a toll on their numbers. It's taking a while to re-establish contact. So where is Farron if you two escaped? He convinced me he was recovered enough to work, and I do need more agents. Agent Farron didn't report any injuries during his last call to you, Doctor. True. Given what he survived, I should probably worry less.
So is that drone your new secretary? Glyph is a VI shell that indexes my search functions on the data feeds. I couldn't work without it. Although I'm lucky Edie let Glyph on board after it tried to rewrite her scheduled tasks. I was merely attempting to standardize the ship's automated systems to our own, Dr. Tassoni. Yes, that's precisely why you're confined to the cabin. How much do you know about this Prothean artifact? Very little. We're fortunate enough Data survived to piece together the blueprints. Такая она Decoding them would require яркая. as many specialists as we can find. Ну That да. high tech? I'd have killed for a glimpse of it during graduate school. Будем We'll talk считать, later, Liara. Of course. что это была трассировка лучей, которой нет. Я аж наушники снял, думаю, что-то такое гудит. А это там внутри. Ярко-синее. Синее на синем. Please, enjoy your day. Thank you. И снова доктор Чакс. А, ему на тело посмотреть, как она лежит. Красиво. Нет, просто швырнули ее, а она еще так лежит, типа, о, модельненько. Ладно. Валяйся. Че? Олеси? Валяйся, говорю. Валяйся. А что, ты же ждала, что она сейчас встанет, с тобой общаться начнет? Она же уже все. Ну, я думаю, там будет какая-нибудь кнопочка, которую там нажму, и она такая разбушуется, я ей башку сверну, что-нибудь такое. Ой, башку свернул, нифига себе. Роботу башку. Мне кажется, уже правда нет таких возможностей. Это же Шепард. Ну да, действительно, это же Шепард. Вы же знаете русы, ёпты. Ты где? Кто? Хомяк убежал. Бежи, догоняй. Эй. Не догнала. Где? Лови. Где? Хомяк! Хомяк! Пробел. Какой? Да ты в темечко-то не смотри, ты в центре кадра его держи. Опа. Вот и попался космический хомяк. Какой живучий оказался. Это же наш, наверное, да? Да вроде бы, Ну, как еще корабли, кто? по крайней мере, я собираю свои. Потому что да, кто же еще хомяка-то... Какой-то долговечный хомяк, реально. Хомяки же долго не живут. Реально космический хомяк, всему голова. Как сокол. Commander, welcome back to the Normandy. Or maybe you should be saying that to me. Engineer Adams, what are you doing here? I was put in charge of the drive core retrofits. My experience on the Normandy SR-1 made me an obvious choice. So, what do you think of our SR-2? She's incredible. If there's one nice thing I can say about Cerberus, it's that they know how to build a ship. And about that, Cerberus, I mean, I owe you an apology. How so? Back when you got this ship, Dr. Chak was contacting me, asking me to help with your mission against the Collectors. I refused. I didn't have your back, and I'm sorry for that. Your alliance first. That's the way it should be. Thank you, Commander. Glad to be aboard. Is your family okay? My parents are serving on Viridian Zenith, an Alliance agricultural vessel. My sister is a navigator on the SSV Benjamin Davis. Happy to report that both vessels are safely under Hackett's command. Does the new Normandy stack up to the old SR-1? Stack up. It blows the old ship away. The Tantalus drive core has been completely overhauled. The SR-2 might be nearly twice the size, but the new drive core is 3 times bigger. This ship can fly. That said, Cerberus isn't too high on safety.
If pushed past her limits, this core would vent into engineering. Guess it gives my team incentive to keep her well balanced during a firefight. Do your job or get vaporized. Pretty much. I noticed you upgraded the kinetic barriers with cyclonic technology. Should help reduce the draw when under missile fire. Hopefully that means fewer vaporized engineers. The IES stealth system is significantly improved. It can handle a higher blue shift of our emissions. And that means? We should be able to drop out of FTL without triggering every sensor in range. Very handy for stealth reconnaissance. All in all, the Normandy is a marvel of engineering. What do you think of Edie? We had a good talk during the retrofit. A little strange at first, talking shop with an AI. AI? I thought Edie posed as a VI to keep the likes of you from unplugging her. Yeah, but I saw through her. Have you seen her hardware? Processing power is off the charts. And then there were the problems that kept fixing themselves. If I hadn't had her pegged, I would have sworn I was losing it. You never expressed any skepticism, Lieutenant Adams. I figured I'd better play it safe with the Cerberus AI, Edie. No offense. None taken. As long as you keep your fingers out of my cognizance processors. In the beginning, I tried disconnecting her from key processes without giving myself away. Easier said than done. But Joker seemed to trust her, and in time I saw her advantages. Even grew to like her. Carry on, Adams. Aye, aye, ma'am. Это полноценный член команды уже. Который нас уже, пару раз уже спасал. How's your new assignment working out, Allers? Fairly normal, except for the unshackled AI, Matriarch Benezia's daughter, and the communicator that can reach Earth. The first two, I can deal with. That last one gets my attention. So what are you asking for exactly? Anything from Earth is the lead story right now. That's not opinion, it's fact. Maybe I can pass on a few non-classified progress updates. Seriously? You just doubled my ratings. I don't need FaceTime, just a data upload. Tell people what's really happening on Earth. We need long recruiting lines on every planet after you air a story. I can do this, Commander. Remind me to tell you about the time I made an Elcor cry. Тут заид же, по-моему, был. Вообще кровать просто. Ну, да. Диванчик. Но видно, что как бы женщина здесь. Женская рука, там все дела. Ну так-то да, для прессы как-то ей дали достаточно такое хмурое местечко. Могли бы дать что-то повыше, но, видимо, подальше от боевых информационных центров держать надо. Это он, что ли? Это похоже, это Софи. А где подписано, что это Софи? Ну-ка. Робопёс, ну, оно, короче. Не пойму, у него спереди обогреватель, что ли, блин, что это такое? Комфорки какие-то светятся. В какой-то веке, блин, отсек это отсек. О, да, конечно, он будет качаться здесь в вечность, если стоять, смотреть. Железнорукий. Hey, Shepard. How'd it go with the council? Same as usual. Non-committal, unhelpful. Bet they still wanted you to help them out, no? Yep. We're going to rescue a Turian Primarch from Palaven. Sounds like fun. Never been to the Turian homeworld. You come down here for something? Or are you just looking? О, просто смотрю. I did just come to chat, but I might stay for the show. Have to work harder than that if you want me to blush. Not sure what there is to talk about. You already know my service record. I don't, actually. I didn't have access to personnel records when we met.
Right. Forgot about that. Well... Think you can dance and talk at the same time? Чё Шепард так замурлыкал, я не понял. Я давно не была мужчиной. Oh, I can dance. Okay, Lola. Let's do this. Ля-ля. Don't let my good looks fool you, Vega. I got my share of scars. You remind me of my old CO. Oh, yeah? And who was that? Captain Tony. He was a hard-ass son of a bitch, but a good leader. Was? Died. With most of my squad. Protecting a civilian colony from a collector attack. And the colony? It was either them, or the intel we had on the collectors. Intel we could have used to destroy them. I chose the intel. Sorry. That's a tough call. The best part was, we didn't really need the intel in the end. Because you were out saving the galaxy by taking down the entire collector homeworld. You didn't know. You can't blame yourself, Vega. Who says I'm blaming myself? Just a guess. You a shrink too? No, but that stuff. Блять, кто драку ставил, господи. You're lucky to be alive. So? So, maybe you don't care if you live or die. Or maybe... I'm just willing to do whatever the fuck it takes to end this goddamn war! Maybe you are. But if you're half as good as I think you are, we need you alive. Thanks for the pep talk. Anytime. Hey. Thanks for the dance, Lola. Зови меня капитан, сука. Lola, huh? You kinda look like a Lola. You're cute. So I'll let you get away with it. For now. That's it. Now you made me blush. Это что сейчас было? Ты как вертихвостка. И коленка-то она всего облюбовала. И с Джеймсом она потусила. Типа, да, тут не ровен час, конец света всеобщего произойдет. Надо же это везде полежать. Хищник, нахуй. А мощность нигде не пишется. Ну ладно. Это типа, да, это купить через магазин с любой из планет. Ясно. Надо побочки выполнять, чтобы баблос собирать. Lieutenant Steve Cortez, shuttle pilot. Got news about our supply chains, Commander. Ага. Nice to meet you, Lieutenant. What's going on? Голубятня. Sorry to just jump in, Commander. There's so much to be done, I get caught up in the tasks at hand. He's always like that. You need to chill out, Esteban. So you do care, Mr. Vega? Or is that the Cerveza talking again? So what's happening with our supply chains, Lieutenant? Alliance procurement chains are in chaos, but the Citadel's economy is still running. I can network to Citadel retailers. You can view inventory and make purchases right from this console. When I network to a new store, I'll let you know. It does cost more to coordinate delivery to the Normandy, so it's cheaper to buy supplies when you're there. So, you're my shuttle pilot, but you're setting up procurement chains? I wasn't assigned as Normandy's pilot. Not much need for one on a dry dock ship. I was overseeing the retrofit of the cargo hold. I'm quite familiar with the operation and maintenance of the UT-47 Kodiak and the M44 Hammerhead. From my experience, it made sense for me to take over as shuttle pilot when we left Earth. Especially given Mr. Vega's love of mid-air collisions. To save the day, pendejo! I'm also responsible for logistics. Ensure the armory and shuttle are properly stocked and maintained.
How long have you been with the Alliance? About 10 years. I enlisted in 1st Fleet serving on the SSV Hawking, flying F-61 Tridents mostly. I love the Trident. Practically dances in low atmo. I spent as much time tinkering on my bird as flying her. Got a bit of a reputation. So you can fly fighters and fix them. Yeah, and I got a knack for procurement too. They were grooming me for CAG, but my skill set made me more valuable commanding a flight deck. They assigned me to the Normandy retrofit team about 5 months ago to oversee all cargo bay modifications. What happened to the M44 Hammerhead? It was sent to the tech labs for a retrofit. To afford mobility with such a small ESO core, its design sacrificed armor plating. The lab engineers are trying to improve that. After the Reaper invasion, those labs are probably just a pile of rubble. The Kodiak seems a bit different. Good eyes, Commander. This is the UT-47A Kodiak. It's got an upgraded ESO core and prototype stealth technology based on the Normandy design. For quick drops, I can get you in and out virtually undetected. She flies like a brick, so that's why you need a good pilot. Do you maintain this armory? I share that duty with our illustrious Mr. Vega. Though I believe the only weapon he really cares to maintain is himself. You know you love the show, Esteban. First retrofit we did was to move the armory down from Deck 2. I'm not sure what Cerberus engineers were thinking. Now you get off the elevator, pick your gear, and head right into the shuttle. Just like the original Normandy. Welcome back to the Alliance, Commander. You were stationed on Earth. Do you have family there? I'm an only child. Lost my parents years ago. I had a husband back when I was stationed at Ferris Fields. The collectors took out the whole colony. I'd rather not talk about it. Keep up the hard work, but don't kill yourself. Yes, Commander. Один из самых сдержанных образов гейских, наверное. То есть вроде военный, но нет такого. Кербин, детка, Шепард, детка. Приколи такой бы был. Кто это пришел на мой челночок, ебать? Commander? Come to check on your new recruit? Just wanted to see how you were doing. Still trying to get my bearings. When I was working on the Normandy's upgrades, I left at the end of the day. I didn't even have a toothbrush or a change of clothing until I made some emergency purchases on the Citadel. Next time you need something, just ask. You're not alone here. Oh, it's no trouble, Commander. I'm sure you have larger concerns. We can put in a requisition order. My toothbrush is a Cision Pro Mark IV. It uses tiny Mass Effect fields to break up plaque and massage the gums. It costs 6,000 credits. Okay, yeah. You're on your own with that. In any event, I appreciate you giving me the chance to stay. Was there anything else? How'd you end up in the military anyway? My family didn't have money for university. When the Alliance saw my aptitude scores, they offered me a full scholarship. I served my required years after graduation and decided to stay. I really like the challenges of the lab. Although, I'm sure I'll grow to love frontline service as well. I'm surprised you're worrying about a toothbrush. We got bigger problems right now. Oh, believe me. Seeing the Reapers on Earth was terrifying. But I won't help anybody by bursting into tears here in the CIC, will I? Being here on the Normandy helps. If anyone in the galaxy can stop the Reapers, it's you. And if flagging your messages and managing strategic intel helps you in any way, then it's worth it. Если кто и остановит жнецов, это моя You worked in щетка. Alliance R&D? Yes. You'd think quantum entanglement would make communication easy, but imagine incorporating multiple incoming sources and then networking them with extrapolations of time-lag data to construct a coherent situation GUI. It's an exciting challenge. For me, anyway. Where are you from originally? A colony in the Terminus systems, actually. Though I studied on Earth, at Oxford. My parents were from London. They loved Earth, but they wanted the freedom a colony life could offer. If they stayed in London, I imagine they'd be dead right now. A lot of people back on Earth are still alive, and counting on us.
Quite true, Commander. Carry on, Specialist. Не говори такие вещи. 41 минуту пиздели. Просто трудым. Нравится, на самом деле. Люблю такие тягомотные моменты. Ты так погружаешься в характер каждого человека, каждого персонажа. В играх стараются это сейчас обходить и больше экшена добавлять. Я считаю, что не стоит так. Че, все, сохраняемся? Не-не-не, я задание хочу залезть. Так. Претенский обелиск. Примар. Ага. Размяться можно на 7 чисто выполнить. Либо да, либо кодекс дополнения посмотреть, если это задачи. Нет, это всякие рассказы, да, что это такое. Бестиарии всякие там. Да. Ага. Не, ну это не по силам сидеть, читать это все, и так много букв. Я прекрасно понимаю, что лор — это вещь такая интересная. Я только что сказал, что хорошо, что затягивают разговорами местами, но это для меня во всех играх перебор. Я даже... Некоторые люди в Скайриме все книги читают. Там, чтобы ты понимала, есть книги, в которых написано многое. Вот. То есть это, прям надо любить игру. То есть любить прям до глубины души. Кластерная граната. Это врагов оценим. Прикольно, почему бы нет? Действительно. Так. Нихера себе. Можно, конечно, рискнуть и под жнецовскими атаками проскочить. Так. Ключ, по хаке-то слетать просто на 7, которые верхние. Сохраниться, главное, заранее. То есть сейчас же начнутся погони эти, галактические, когда с тобой летающие какашки начнут туда-сюда. Бесконечность не предел. Достаточно сканером, который позволяет обнаружить интересные места, и тем самым спалиться у жнецов. Поэтому придется мансить как боженька. Ну-ка. Нифига у него костюмов. Шмоток. Она же серый посредник, ё-моё, да обзавелась по-любому. Ух ты. Это вообще агрессия прям. Такой этот Халкбастер. Ага. Их и так вдвоем выбрать можно. С собой на самом деле можно ведь много не брать винтовок разных. Можно облегчить себе задачу. У тебя быстрее умения будут восстанавливаться. Не знаю, снопой ты не пользуешься, можно отставить. Дробовик тем более ты не трогаешь. Вот.
Скорострельный пистолет, если юзаешь, можешь брать Да. на твой. А? Ты твою же... Ну все тогда. Такой. Легкий вес, восстановление умений, все, у тебя быстрее будут восстанавливаться умения, чаще пользуйся биотическими умениями. Оля. Ходачно. Чистый биотик, есть грязный биотик. Летающий кирпич. Это нормально. Commander, I've got a hail from Admiral Hackett. Put him through, Lieutenant. Shepard, we've uncovered a secret Cerberus lab, function unknown. We sent in a recon team, but they were forced to pull out before they got very far. Any other intel? We think they're using the facility to warehouse and study Reaper tech. We've been wondering how Cerberus is connected to the Reapers, and this might give us some answers. We're on it. Find out what Cerberus is doing and get me any Reaper tech samples you can, Commander. Hack it out. Блин, внутри шлюпка кажется больше. Ну или как, это не шлюпка, что это такое? Челнок. Челнок, да. On my way. Сейчас будет чистый замес. Окей, забрать данные, размотать Церберу, это вообще, это то, что нам надо прям. Естественно, что от винтовки все равно мне мотыга как понравилась, так и все. Она агрессивная, одиночными фигачит, но мощно. Will only lead to metagel advances for Hanar. Only Cerberus would call that a failure. Here. Я сейчас испугался. Сюда. Да. Спина. Нормально вроде все. Стреляй что-то. Не. Где-то летает еще. Да ёп. Все, Джеймс уже добил, судя по всему, судя по выстрелу. Обойти. Нет, ну нет. Так обойти. Well, that's weird looking. Guess we found it. Got the sample. Roger that. Meet you at the landing pad. Все? Ну, типа, вроде, да. Что-то изи-пизи вообще. Да не, сейчас наверняка что-нибудь случится. Патроны были сзади. Справа, неважно. Ой, даже не патроны, даже еще лучше. Лучше не снайперской винтовки. Внимательность. Good work. Просто погрузить надо было и все. Спина, что-то слышал. Ну ладно. О, гранатка. Бум, пошли. F зажми. Да. Спрячься. Пацанов или сама? Что-то не сработало, да? Вышла из укрытия, спина открыта.
Спрячься сначала за укрытие. Ну или так. Ай-яй-я. Ай-яй-я. Может, гранату ему туда? Как раз таки кластерно. Ну, в смысле, там у дрона. Ну ладно. Сама, все, молчу. А то пока читалки были, я молчал, читал. Сейчас что-то пропидел. Интеграция. Дальше. It appears to be Reaper tech, but the signature is new to me. Second sample secured. Heading back to you now. Negative, Commander. Head got hot. Have to bug out. Got 3 birds on my 6. Taking fire. Scratch that. Taking 4. Run in when I can. Out. We just need to hold out until Cortez can pick us up. Nothing like having your back. Это она еще не на полную вкачана. Щитовик полетел. Ай-яй-яй. Косанула. Stay focused. This isn't over yet. I can do this all day. Блин, кто-то это уже говорил. То ли Рекс, то ли Грюнд. Ну, а что-то такое. Не, я помню, во второй части регулярно, по-моему, Грюнд орал. I can do this all game. All game, all day. Я могу делать это всю игру. Ну, тоже как бы. Не. Привет. Кортес загоняет. Кадр попал наконец-то. Да что так низко-то херачит, е-мое. Шепард, ты чё, ты вчера адептом стала? Можешь повыше бросать. Сложно. Еще перекатывается. Перебарщиваешь, ага. О, ништяк, хоть кого там этой фигней достали, спина. Да, ребят, кого-нибудь вон того же этого Джеймса. Почему? Вачечем. Насовывай, он еще жив. А ладно, все, уже не жив. Короче, надо какой-нибудь мув замутить и escape нажать. Чтобы потом сфоткать для превьюшки. I hope he's still alive. He'll make it. Let's just keep the landing pad clear. Воу. Привет эпилептикам. Ты ж смотри-ка, какие хитрые. Хер прицелишься теперь. Обошли всех. Там один же стоит вон. До свидания. Ой. Нам пришлось уйти на темную сторону, чтобы от них оторваться. Быть наготове. Отбиваемся до талого, значит. Ждем братишку. Голубь сизый наш. Бамс. Это что, это лиарка, что ли, их так разматывает, эти дроны? Или как их назвать? Турели. Не, Лиара вот это вот светящаяся, а взрыв вот это
Качок. А, да? Ладно. Чё? А, нормально, то есть с учетом, да? С учетом баллистики какой-то определенный. Бамс, нах. Рассчитано. Calculated, motherfuckers. Все слышно, справа идут. Ёбни с F-ки. F. Ну ладно. Да хочу эффектно въебать кому-нибудь. Все, прилетел походу наш. Беги, они не закончатся. Наверное. Ну, молодец, молодчулька. Ну, гранаты, конечно, это прикольно. Да вообще, она еще и 3 бросает. What was Cerberus doing with it? We don't know yet, but whatever Cerberus is up to, it can't be good. Even if we can't determine its purpose, we've disrupted their experiments. I doubt they'll just close up shop. Agreed. We'll keep sending strikes against the facility. Good work, Commander. Сохранить. И раз, два.